for pursuing this research, maybe the time frame is not sufficient enough to conduct that research. So feasibility means the expertise, the candidate's himself or herself competency, infrastructure support, financial support, so time frame, all the things should be considered to understand that whether your research topic is really feasible to pursue here within this short time to achieve that objective. Second, interesting. The topic should be interesting to you, to the research community, to the research world. Nowadays, if I just going to do a research, for example, আমি যদি বলি যে floppy disks এ আরো বেশি ডাটা কিভাবে নেওয়া যেত, it would not be interesting for the whole world, not for the research community, কারণ this device is already replaced by another technology. So, and also this interesting means that the candidates himself's interest is also associated here. আমার যদি ইন্টারেস্ট না থাকে আমি কিন্তু এখানে রিসার্চ করতে পারবো না। তা আমার ওন ইন্টারেস্ট থাকতে হবে টপিকে, এবং দেখতে হবে যে কারণ আমি একটা পিএইচডি করছি, মাস্টার্স করছি, এটার উপরে কিন্তু আমি আরও 5-10 বছর সাস্টেইন করবো, ওই টপিকটা সাস্টেইন করবে কিনা এতদিন। তো রিসার্চ কমিউনিটি এই টপিকের উপরে আর্টিকেল করলে পাবলিশ করবে কিনা, উইল দে বি হ্যাপি টু ইন দ্যাট। এখন যদি ডেটাবেস নিয়ে এটা কাজ করতে যাই, তার থেকে যদি ব্লক চেইন নিয়ে করতে যাই, পিপল উইল বি হ্যাপি। So this way, interesting has some dimension. So we have to consider the interesting dimension from that few perspectives. Then the novel. You have to think that what new things this research can bring out. This novel does not mean real novel always. I will say যে সব লেভেলের রিসার্চে রিয়েল নভেলিটি নিয়ে আসা যায় না, ইটস এ ভেরি বিগ টার্ম। বাট টু সাম এক্সটেন্ট আমি আবার বলছি, you have to think what new things, what different it can bring out, or is there any things here that will make some differentiation based on the existing things? If not, then your research will not produce any new knowledge, then your work cannot be considered as a research. Okay, there are many things, research and not research, so your one will not be considered will be as a not research. Then ethical. Research is not the outside of ethics. I have a big discussion on ethics, that's why I'm not discussing too much here about the ethics. Ethics is sometimes that even if you recruit some participant, you have to take consent from them. He is under 14, then you have to take consent from his parents' consent. So there are many things you have to consider from the ethical perspective. If you want, you are very knowledgeable, you cannot do research against a country. You cannot publish your research against the interest of the government, or that will damage the much people's life. You cannot do that kind of research, though you are knowledgeable on doing that. So there are many ethics, and you know there is IEEE and ACM, there are also many ethical code of conduct is there. We have to follow that one. However, there are more discussion on few minutes later again. Last one is relevant. I found it in the PhD program mostly. He is a computer graduate, but his topic seems that it's a business program. Relevant means that যে তোমার যে program, তোমার যে focus, তোমার যে aim, it should be very relevant on that. Sometimes যেমন আমি যদি চিন্তা করি যে what is the impact of using social media for the domestic violence, is this research can be considered as a CSE graduate or social science graduates or the business graduates? So it's a very confusing whether you can consider it as a CSE. But if there is, you can do it, because the way you can consider it is a computer graduate research, it needs much technical things inside. There is different discussion. But thing is that your topic should be relevant to your discipline, to your program, the degree that you are going to achieve. So it should be very relevant on that, focused on that. So these are the 5 criteria that you should consider when you are going to select a topic. Then the most important things, স্যার একটা টপিক দেন, স্যার কিসের উপরে কাজ করব। আমি যদি বলি যে 5টা পেপার পড়ে আসো, তারপর দেখো কি করা যায়, সে মনে করে স্যার তাং করতেছে এবং স্যার আমাকে ঘোরাচ্ছে। 2 সপ্তাহ সময় নিল, আয়শা বলল স্যার ও এটা করছে, ওটা করছে, ওটা করছে, তা তুমি কি করবা? স্যার কি করবো, সব তো করে ফেলছে।
তো এই যে একটা ডাইলেমা আমাদের মধ্যে আছে, আমি মনে করি finding out the research problem or formulating the research problem or research question is sometimes 1/3 of your research, and it's a part of your research. Students should do it by yourself. Yes, of course we can do it if I have an ongoing project or the situation raised that way, but finding out a research problem is a part of research. And my now discussion is about the problem identification and formulation. I put 3 pictures here. Should I explain what kind of problems they're facing? Sure. He paid extra money, like my son, always try to sit beside window. But, he paid already, but window is far from his place. And this is a customer service area where there is the only way to discuss with the counterpart is the hole. But when you use this hole and you have to blend it this way. Obviously this could be suitable for me, but I cannot do this way because I have a belly. And the third case is a daily life problem that he faces. Here you can see that this red car is not supposed to stand here, right? There is a many space, he can come a little bit far, then this blue car, he shows the indicator in the left side, so he can easily goes there, right? But this creates the problem. This is very common in Bangladesh as well. So all of the problems. So can I say these problems are the research problem? Yes or no? মাঝে মাঝে হাত উঁচা করেন যেন ঘুম না আসে। লাস্টের দিকে দেখতে চাই। একদম লাস্টে দাঁড়ায় আছেন, তার পাশে 2 পাশে যে আছেন, হ্যাঁ, এটা কি তোমাদের কাছে কি মনে হচ্ছে, রিসার্চ প্রবলেম নাকি রিসার্চ প্রবলেম না? রিসার্চ প্রবলেম। আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি দিস আর নট দ্য রিসার্চ প্রবলেম। আমি যদি বলি, ওই তো 3টা উদাহরণ দিলাম ডেইলি রিয়েল লাইফ প্রবলেমের, এখন কিছু প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম দিই। ফর এক্সাম্পল, during the COVID-19 period, too much misinformation are spread on the social media that really created anxiety or cyberchondria for many peoples. So from that perspective, if I bring a questions or a problem like this way, that what drives unverified information sharing and cyberchondria during the COVID-19 pandemic, যে কি ধরনের জিনিস রিয়েলি পিপলকে ইনফ্লুয়েন্স করেছে আনভেরিফাইড ইনফরমেশন শেয়ার করার জন্য এবং অ্যাংজাইটি ক্রিয়েট করার জন্য। আবার there are many machine learning algorithms are exist for detecting autism, but for example I'm considering that people don't know which algorithm performs best for detecting the autism at early stage. For example, in that case, I can say which ML algorithm is best for predicting autism spectrum disorder at early stage. So here I am also mentioning the 2 problems. So 3 problems, 2 problems, 5 problems. So here, the first 3 problems is the daily problem. There is nothing to do research there because people knows the results already for that. But they did not implement that. That is the error. There is no something to, because that knowledge is already exists in the society, where to put the talking, because there is a average height, they can put the gap there. There is a very strict traffic rules, law and education, where to stop the car and where to not. So if you do research on that, then it will not be creating a new knowledge that is already exists in the society. But these things already that time was not known to the society. So for this kind of problem you can consider as a research problem. So first thing you have to know which problem can be considered as a research problem, which problem you cannot consider as not a research problem. Grounding on that, I can put a formal definition here like this way. A research problem is a statement about an area of concern, a condition to be improved, a difficulty to be eliminated, or a troubling question that exists in the literature, in theory, or in practice, which points to the need for meaningful understanding and deliberate investigation to address the gap in knowledge. That is the research problem. For your kind information, I'm reading again.
A research problem is a statement about an area of concern, a condition to be improved, a difficulty to be eliminated, or a troubling question that exists in the scholarly literature, in the theory, and in practice, aiming to purge the need for meaningful understanding and deliberate investigation to fill up the gap in knowledge. So this is called research problem. Actually, this research problem is like the foundation of a building. That means the type and design of the building are really depend on the foundation. এই foundation যদি দুর্বল হয় বিল্ডিং টিকবে টিকবে না. And this research problem also help you to identify the destination of your research. For example, আমি এখানে আসবো এটা চাইলে আমার ড্রাইভারকে আমি প্রথমে বলেছি তুমি কোন দিক দিয়ে আমাকে নিয়ে যাবা. এটা যে চেনে ডেস্টিনেশন ইউনিভার্সিটি অফ স্কলার সে কিন্তু অনেকভাবে এখানে আসবে মিরপুর 12 থেকে আসা যাবে তাই না. তো problem identify করা means যে you can find out your destination where you should reach through your research. If you do not know your destination, you cannot reach there, even it is in the shortest path or any route, you cannot reach there. So finding out your research problem properly, it gives a more values to your research. When you do the research, people ask what is the contribution? How you will claim what is the contribution? This is the things that if you just very formally define your problem and your solution address that problem, that could be explained in a systematic way to highlight your contribution. So however, the fundamental things is that the message that I would like to give you that finding out the problem is the role of a student in a very systematic way, and grounding on that problem your research is stand up. If you don't do it very properly, then whole work will not be considered as a research. This will be like a project or it will be like just an academic activity. Now the question is that, sir, আমি এই প্রবলেম পাবো কোথায়? আমাকে তো ঘর থেকে বেরোতে দেয় না, ফ্রেন্ডের বাসায় গেলেও তো পারমিশন নিয়ে যেতে হয় এবং there are too many things আর কি তাই না. তো there are many ways you can find out the research problem. ঠিক আছে. First is that, for example, previous experience. For example, a person may experience that using social media really create domestic violence in context of Bangladesh. So then he can thought that, okay, I'll do a research, what factors of the social media really impact on the domestic violence in Bangladesh. So he created a problem and research questions from there based on his or her previous experience. Then practical experience. For example, during COVID-19, we people, so teachers our students online, evaluated our students online, do the many practical sessions online. Then we found out that there is many problems from both sides. Then based on this practical experience, a researcher could generate a research question or problem statement like this way that what problems or challenges are students really face through the online education, what kind of remedies or actions could be taken to overcome these things. So this research question or problem comes from his practical experiences. Then the literature review. Actually, this is the more academic and systematic way to find out the research problem. Based on your focus and interest, you can search all the related research publications and you can go through all the publications based on their strength, methodology, objectives, outcomes, their limitations. Then you can do some critical analysis or appraisals. Based on that, you can find out many of the problems that is yet not revealed. So there are huge discussion. I can give 2 or 3 hours discussion on literature review, but it is very shortly I'm saying this is the most academic practice to bring out the research problem through the literature review. And for the academic degree, we also support this one. But in MIST, we sometimes support practical experience because many officers are also doing the research. They are really don't that much love to do the literature review, but comes from the practical problem. Then number 4, previous research. Previous research means, for example, I am doing a research. A few days before, one of my research is published, like proposing a external machine learning algorithm for predicting the mode of child delivery. Then there, as a limitation I mentioned, as a limitation in previous work, I mentioned there that, okay, there could be possibility to optimize the features so that the results could be more optimized and generalized, but I did not do that. However,
That is the limitation of future work that I have mentioned in my past article. So previous research means if a researcher, while conducting any research in the past, and they found that there is more options to do the research, that is the another way to generate the research problem. So that means তুমি একটা রিসার্চ কোশ্চেন রিসার্চ করতে যাবা, এট দ্য এন্ডে দেখবা 20টা রিসার্চ কোশ্চেন তোমার মধ্যে জেনারেট হয়েছে। তো প্রিভিয়াস রিসার্চ হলো তোমার রিসার্চেরই দেখবা কন্টিনিউয়েশন তুমি পাবা, রিসার্চ করতে করতে রিসার্চের প্রবলেম জেনারেট করা যায়। Then as a performance improvement, so it is a very common practice in the all organizations, industries, even universities, how to improve the performance. So actually it's the merge of different quality ingredients, and different quality ingredients depends on that kind of organizations and this and that. For example, if you people, your authority, think that there should be a research team under the register office, that what kind of initiative university of scholars should take in to improve the research publication at this. So that could be another problem grouped on that category. Finally, brainstorming. Apart from all, human intelligence is different things. You can bring five intelligent, experienced farmer, bring to your office because you would like to think you will do something in the agriculture sector. And you bring two professors from the agriculture department, and you as a computer scientist, as an expert of ML and the IoT, for example, and discuss with them. And grounding on that discussion, you can bring out many of the ideas and the solutions or the things that you can do. So brainstorming is a very common practice. While you do the PhD and things, we found that our professors are how many times sitting and doing the brainstorming, even they are gossiping about the football. ফুটবলের গসিপ করতে করতেও তারা ব্রেইনস্টর্মিং করে অ্যাবাউট দ্য নিউ রিসার্চ আইডিয়া। সো দিস ইজ অলসো এ স্টেপ অ্যান্ড ইভেন মেথোডোলজিক্যাল স্টেপ। ইউ ক্যান সি সাম অফ দ্য আর্টিকেল ওয়ার দে রেফার্ড ব্রেইনস্টর্মিং অ্যাজ এ প্রসেস অর মেথড ফর ব্রিঙ্গিং আউট সামথিং। So these are the 6, there might be many, but I am putting you 6 criteria from that can be considered as a source to bring out the problem. In sum of this part, I can say that I already mentioned that without the past knowledge, you cannot do the research. You can do the research alone, but not isolatedly. So that means I request my students, please silence off your mobile phone. Please, it really, if you don't mind, please. Okay, so I'm just quote here one thing. I not only use all the brains that I have, but all that I can borrow, because it's just related to the related literature review. I mean, what other people's did, learning that is a very much foundation for you, what you can do on that. So, এই কারণে literature review কে আমি emphasis দিচ্ছি. There are many steps process you try to learn, and it is really helpful for your UG thesis. And bottom line of literature review is to generate own idea or new idea, and that is very important at the initial stage. Is the last slide for this part. Then I will take a 2 minutes or 3 minutes break. So it is just summary. Firstly, obviously, it started from here. Sorry, I don't have focus area. Then I can do the literature review, and then the research argument. So it's a very interesting part. Actually, lack of my time I didn't cover is the literature review conduct করার পরে রিসার্চ আর্গুমেন্টটা হলো যেটা আমরা প্রতিদিনই করে থাকি। রিক্সাওয়ালার সাথে 10 টাকা ভাড়া নিয়ে, ভাই এই পর্যন্ত 10 টাকায়, সে বলবে না এখন রিক্সা উঠলেই তো 20 টাকা। এটা তো একটা আর্গুমেন্ট। কেউ হয়তো বা যাবা কোনো জায়গায় আইসক্রিম খাবা, কেউ খাবে হলো ফর এক্সাম্পল চকলেট বা সামথিং। সো হুইচ ইজ গুড ফর দ্য হেলথ, 2 গ্রুপ লেগে গেল, আর্জেন্টিনা ব্রাজিল লেগে গেল। তো এই যে বিষয়গুলো, এগুলো হলো আর্গুমেন্ট। তো রিসার্চ আর্গুমেন্টটা কি, যে এই যে লিটারেচার রিভিউ থেকে স্যার করেছেন এই কাজটা এইভাবে, রেজা করেছে ওই কাজটা এইভাবে, হাউএভার তারা দুইজন এটা করছে এইটা করে নাই, এই যে বিষয়টা, তো এইভাবে ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রেজ করা যায় এবং এদের মধ্যে থেকে আর্গুমেন্ট ক্রিয়েট করা যে ওইটা বলছে এটা বলছে কিন্তু এটা বললে এটা হবে না, ঠিক আছে। তো এই যে বিষয়টা স্ট্যান্ড করা, আর্গু করা যে ঠিক আছে ও এটা রেফারেন্স এভাবে করছে, এখন তুমি যদি আর্গুমেন্ট এমনি বলো
তোমার অপোজিশন বা রিভিউয়ার যারা আছে ফেলে দিবে, এই আর্গুমেন্ট হলো না যে আইসক্রিম ইজ বেটার দেন চকলেট, বলো টিকলো না। বাট তুমি জন্য বলা যে আইসক্রিম ইজ বেটার দেন চকলেট, এটা আমি দেখছি যে এই জায়গায় বলছে ডক্টররা এইভাবে আইসক্রিমের কথা, এই জায়গায় চকলেটের কথা, দেন তারা বলছে যে আইসক্রিম ইজ বেটার দেন চকলেট। তখন কিছু লোক বলবে হ্যাঁ ঠিক আছে মোটামুটি, তারপরেও বলবে যে এই ডক্টরের এভিডেন্স কি, সে কিসের বেসিসে করছে, দিস অ্যান্ড দ্যাট শেষ। বাট তুমি যদি বলো যে এই রিসার্চাররা ফাউন্ড করেছে এটা, ওটা করেছে এটা, এই মানে তুমি যদি এভিডেন্স দাও উইথ রেফারেন্স যে হ্যাঁ চকলেট কি যেন বলছিলাম আইসক্রিম ইজ বেটার দেন চকলেট, এরকম বললা, তখন সেই এটা টিকবে। বাট তুমি এরপরে ইনভেস্টিগেট করতে চাচ্ছ এই যে আইসক্রিম ইজ বেটার দেন চকলেট, এটা এই এভিডেন্স দিয়ে পেয়েছি, বাট তারা প্রমাণ করে নেই যে কোন জেন্ডারের জন্য, অথবা কোন এজ গ্রুপের জন্য, অথবা হ্যাভিং ডায়াবেটিক, দুইটার মধ্যে কোনটা ভালো। তো আমি ওই অংশটুকুকে এখানে ইনভেস্টিগেট করতে চাচ্ছি। তো এই যে রিসার্চ আর্গুমেন্টগুলো এইভাবে তৈরি হয় যে উইদাউট এভিডেন্স ইফ ইউ পুশ সাম আর্গুমেন্ট দেন ইট ইজ নট এ রিসার্চ আর্গুমেন্ট, দ্যাট ইজ দ্য আর্গুমেন্ট অফ রিক্সাওয়ালা উইথ রিক্সাওয়ালা। বাট হোয়েন ইউ শো দ্য আর্গুমেন্ট উইথ দ্য এভিডেন্স অ্যান্ড দেন ইউ পুশ ইউর টিউন, ওই যে আমি বললাম যে কিছুই না, একই জিনিস, খালি বলছি ভাই ওরা তো জেন্ডার দেখায়নি, আমি জেন্ডার দেখাবো, এমনও তো হইতে পারে মেয়েদের জন্য আইসক্রিম ভালো হতে পারে না, ছেলেদের জন্য চকলেট ভালো, বাচ্চাদের জন্য এই ধরনের যদি কোনো ব্লাডে কোনো প্রবলেম থাকে বাট ফুড কোনো ইম্প্যাক্ট করে না, বাট অ্যাডাল্টদের জন্য পানি খাইলেও ইম্প্যাক্ট করতে পারে না। সো এই যে জিনিসটা, দিস ইজ ভেরি ফান ম্যাজিক, ইটস জাস্ট রিয়েল ওয়ার্ল্ডের মতোই আর কি। আমরা রিয়েল ওয়ার্ল্ডে যেমন আবু হেনার অনেক জোকস বানায়, ও কি এত চিন্তা করে জোকস বানায়? আমি তো একটা জোকস কোনো জায়গায় বলতে হলে এই বই পড়ি সেই বই 10 দিন প্রথম আলো পড়ি, ওই যে একটা করে জোকস দেয়, কিন্তু ও তো ইনস্ট্যান্ট বানায়। নাভিদ রহমান সে কি জোকস পড়ে পড়ে বানাবে নাকি? তো ইউর রিসার্চ আইডিয়া, রিসার্চ ডিজাইন, আর্গুমেন্ট, এগুলো যখন তুমি ওই ডোমেইনের মধ্যে মাস্টার হয়ে যাবা, তুমি বুঝে ফেলতে পারবা হবে। দেন রিসার্চ আর্গুমেন্ট থেকে প্রবলেম স্টেটমেন্ট তখন লিখলা যে এই যে চকলেট ইয়ের থেকে ভালো, বাট কোন জেন্ডারের জন্য ভালো, ইয়েট নট ডিসকভার্ড। এই প্রবলেম স্টেটমেন্টটাকেই তুমি সরাসরি অবজেক্টিভ হিসেবে লিখতে পারবা, টু ইনভেস্টিগেট, টু এক্সপ্লোর, টু অ্যাসেস দিস সামথিং। এটাকে তুমি চাইলে রিসার্চ কোশ্চেন হিসেবে, কারণ কিছু কিছু রিসার্চ কোশ্চেন সাপোর্ট করে, কিছু কিছু রিসার্চ অবজেক্টিভকে সাপোর্ট করে, কিছু কিছু রিসার্চ হাইপোথিসিস তৈরি করা সাপোর্ট করে, কিছু কিছু রিসার্চ কোশ্চেন হয় হাইপোথিসিস, হোয়াট এভার দ্য থিংস দ্যাট ইজ গ্রাউন্ডেড অন দ্য রিসার্চ প্রবলেম স্টেটমেন্ট, which is completely relied on the research argument, which is completely relied on the evidence, I mean the literature review. This is the linked, and that way it goes for the research, or it may not go for the non-researchable question or non-researchable things. আমি এই প্রসেস অবলম্বন করে গেলাম দেখেই যে সব রিসার্চ করা যাবে তা না, বাট নন রিসার্চেবলও হতে পারে। আমরা কত ইনোভেটিভ করলাম বড় কথা না, আমি প্রথমে বলতে চাচ্ছি সবাইকে যে রিসার্চের একটাই উদ্দেশ্য, টু নো হাউ টু অ্যাকোয়ার নিউ নলেজ। রিসার্চ করে একজন অনেক কিছু বানায় ফেলায় না, এটা অনেক প্রসেসগত একটা ব্যাপার, অনেক ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ইস্যু থাকে এখানে, অনেক স্টেপ থাকে, অনেক মাল্টিডিসিপ্লিনারি ইস্যু থাকে। বাট এইটা ট্রু ইন একাডেমিতে কেন রিসার্চকে প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে? কারণ একাডেমিতে আমরা যা জিনিস শিখি তার পাশাপাশি আমাকে এটাও শিখতে হবে যে কিভাবে নতুন জিনিসগুলো শিখতে পারি। হোয়াট এভার ইউ লার্ন, 48 courses you have learned, that qualification will end it up to the interview board of your job. এরপর তুমি জবে ঢুকি তুমি কিভাবে কাজ করবে, ইউ নেভার নোস হাউ টু ব্রিং ইউর সাকসেস। তোমার রিটেন এক্সাম, তোমার ইন্টারভিউ কোশ্চেন, দিস মে কভার দিস 48 subjects. After that, so that means acquiring new knowledge, it is the subject, it is the things that covers all the 12 POs. ঠিক আছে? তো সুতরাং এই জায়গাটিতে আমি তোমাকে প্রসেসগত জিনিস শিক্ষাটা আমাদের দেওয়া উচিত। আমি তোমাকে একটা রিসার্চ করাইলে ওইটুকু করে তুমি না করলে জীবনে কিছু শিখবে, বাট হাউ টু ডু দ্য রিসার্চ, হাউ টু অ্যাকোয়ার দ্য নিউ নলেজ, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট গিভস দ্য রিসার্চ মেথোডোলজি আর রিসার্চ থিংস। Okay, so this is my another module ended up. Then I would like to take just 2 minutes break, but you should stay here. There is a small video for you. Reja, sound হবে? Small video for you. Oh, this is picture. Have you noticed it? Many people are here. Don't think that there is a wedding program. No. So it's just this road is for accepting the paper. These are the reviewers, editor, associate editors. Then resubmission. Many things are associated here. Then you got a paper accepted. And there is a small video just to entertainment. And I will take 2 minutes break here. Please stay here. And during the break, I believe you will not talk too much. ঠিক আছে? It also gives me impression that how the university scholars students are there. Are they really scholars or not?
Okay? Thank you. So 3 minutes break. There's a video আছে ভিডিওটি একটু না ইয়ে যাও আর ওইখান থেকে বেড়ে গেল এখানে করো রান করো যাবে না তাহলে ইটা নিয়ে নাও এই যে এখানে একটি লিঙ্ক আছে দেখো সাদা কালার করে রাখছে যাবে না আরে যাবে না ক্লিক করো হ্যাঁ ঠিক আছে Doctoral candidate William Edwards. Mr. Edwards, you will have 20 minutes to defend your thesis, and we will open up the remainder of the hour to the panel to ask any questions. Are you ready to begin? I am. Very well, proceed. On this, the 14th day of October, Anno Domini 2013, I, William, of the House of Edwards, do hereby swear to defend my thesis unto death. Mr. Edwards, we should remind you that you will receive no points for style. We are primarily interested in the content of your thesis. You need not explain your wicked designs unto me, foul creature. Excuse me? Well do I know of thine intent. You would destroy my thesis concerning the levels of water consumption in genetically modified plants. Mr. Edwards, perhaps we should clarify what it means to defend your thesis. See, none of us has any malintent toward— Oh! Stand and face me, cowards! If you would have my thesis, then come and claim it. What is happening? This is supposed to be an academic inquiry. And you may inquire at the pearly gates. Oh, I was so close to tenure. Mr. Edwards, you have been horribly misinformed about the nature of this meeting. Have at thee! We just want to know about some of the research you've done. I spent long hours in the studies published by Hirsch and Tangleton. The research by Evans was particularly illuminating. Yes, he had wonderful insights. But did you agree with his prognostications? Only insofar as they related to industry. I thought that he was mistaken with regards to consumers. Sorry I'm late. As you were. And the bibliography? Enough to make women swoon and grown men weep. I'm convinced it is defended. Congratulations, Dr. Edwards. You fought honorably. Forgive me for misjudging you. Ah, to the thesis. Thou fool! Did you really think Stanford would just hand out a doctorate so easily? Patricia, send in the next candidate. দেখা যাবে যে তোমরা একটা মেইল সুপারভাইজারকে করার জন্য প্রায় 2 দিন সময় নিয়েছো সুপারভাইজার ইয়েস নো ভেরি গুড লেখা পাঠাইছে তো হাউএভার এখানে যে জিনিসগুলো ছিল আর কি এটা জাস্ট ফানের জন্য বাট এটাও বোঝানো হয়েছে যে ইট ইজ নট ইজি টু গ্রোন আপ দেন দ্য সুপারভাইজার্স অ্যাট দ্য লেভেল অফ স্টুডেন্ট ঠিক আছে তো সামটাইমস বাংলাদেশে আমরা অনেক স্টুডেন্ট বিশেষ করে আমিও যখন পড়ছি মনে হয়েছে সুপারভাইজার কিছুই জানে না হ্যাঁ কিন্তু আসলে সেটা ট্রু না হয়তো বা সব নলেজ তোমাকে শেয়ার করলে তুমি জানার জন্য অপশন পাবা না দ্যাট ইজ অলসো যেমন আমার স্টুডেন্টদের অনেক সময় তারা দেয় চান্স দেয় না বলি না হলে হবে না দিস ইজ অলসো পার্ট অ্যান একাডেমি দিস ইজ অলসো অ্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টু admin my students. However, that is a different kind of discussion. So my next module is research design. There for each phase too much discussion is here. Here I will also brief something that so that you understand how is the research design or actual research method is. In general, a research design must have a clear statement of the research problem. That already we understand. Second, the procedures and techniques to be used for gathering data or information. Third, the participants or population or area to be studied.
then methods to be used in analyzing data. So these are the things that really required for conducting a research.